Je ne sais pas si je dois utiliser le français ou l'anglais, mais puisque j'ai mes talking points tout en anglais, je vais faire en anglais. Et il y a des moments où on fera en français. Good morning, everyone, and thank you for joining us today for this event on the Congo Basin, co-organized by REPALEAC, RRI, and Clarify. And this event will focus on REPALEAC Visions 2026-2030. And as we know, the REPALEAC vision is rooted around rights, local economy, and community-led conservation. We also know that the Congo Basin is the second largest forest in the world after the Amazon. And it's getting a lot of attraction now in the forest sector and the climate sector. We also know that on Tuesday, there will be an announcement around the Congo Basin Pledge. There are also so many other initiatives from the donor community, from the global allies, regional allies. And today also we would like to explore how those initiatives are talking about indigenous people's rights and local community rights to land, forests, and resources. We want to seize this opportunity to also talk about the partnership between RRI, Clarify, and REPALEAC. We have been working together strongly for 4 years now, and there has been a lot of achievements. And we want to take the time today to share those achievements. And as we're projecting ourselves for the next 5 years, we will build on these achievements. RRI has been working in the Congo Basin for almost 2 decades. We've influenced and advocate for many reforms in the DRC, Gabon, Cameroon, Republic of Congo, and many other countries. We have many good reforms or many new laws and policies in the Congo Basin that recognize rights of indigenous peoples and local communities. It took time to get there, but it was really a collective effort with all our partners. Just wanted to frame that. And for today, what we will do, we will hear from REPALEAC about their strategy, what it's all about. I read it. I've been very amazed with what they have inside. They will also talk about the REPALEAC Fund. As you know, there are many funding mechanisms that are being led and managed by indigenous peoples and local communities. And we want to make sure that also the REPALEAC Fund is positioned as a key funding mechanism in the Congo Basin. Clarify, as a global funding mechanism, has been collaborating a lot with REPALEAC to help build the REPALEAC funding mechanism. We want also today to reaffirm that Clarify will keep on working with REPALEAC funding mechanism moving forward to implement the 5-year strategy of REPALEAC, which is very in alignment with RRI strategy 2026-2030. We will hear from lived experience from women who have benefited from the Clarify project. Then, of course, after we'll have another panel, like I said, around the regional and global initiative with PFBC, with TFFF, also with the UK government towards the end. So that's how this 1 hour will unfold. And I would like to invite Cordon Joseph Itongwa, who is the regional coordinator of REPALEAC, to provide some welcoming and opening remarks before we move to the different presentations. Cordon. Voilà. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers alliés, chers représentants des États, Madame l'ambassadrice, Madame la représentante de FDO, Madame la représentante de TFF, le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, la commission climat du bassin du Congo et tous les alliés. Bonjour et bienvenue à cet événement
Nous sommes très contents et très fiers d'être avec vous ici et nous vous remercions sincèrement pour votre temps ce matin de pouvoir nous joindre à cet événement de REPALEAC. Je sais bien que ce n'est pas du tout facile, ce premier événement de la matinée, et que l'agenda aujourd'hui avec beaucoup d'événements, la marche, mais vous avez eu l'occasion, sous les soucis de vous joindre à nous. Le REPALEAC et Clarify, qui est notre partenaire stratégique avec lequel nous allons et nous avions commencé ce chemin de développement de l'ancrage réellement de REPALEAC en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, vous accueillir dans cet événement où nous devons vous présenter notre vision 2026-2030. REPALEAC Clarify constitue déjà une dynamique au niveau de l'Afrique centrale et du bassin du Congo, avec non seulement les écosystèmes forestiers et de la biodiversité, mais aussi d'autres écosystèmes critiques. Il y a les terres, il y a les territoires, mais il y a aussi les écosystèmes marins. Donc, l'Afrique centrale, le REPALEAC, ne se limite pas seulement sur les écosystèmes forestiers. Donc, le peuple autochtone, les communautés locales au niveau du bassin du Congo, de l'Afrique centrale, nous avons maintenu tous ces écosystèmes comme notre priorité de travail. Plus ou moins 3 millions de peuples autochtones de communautés locales au niveau de l'Afrique centrale. Ça, ce sont les statistiques estimatives depuis les dernières FIPAC et que nous devons bien sûr encore actualiser, travaillent pour consolider, renforcer et contribuer à la conservation des écosystèmes forestiers et d'autres écosystèmes critiques divers de l'Afrique centrale. Et nous avons dit que ce travail qui doit se joindre aux actions du gouvernement des États d'Afrique centrale. Et c'est là où nous saluons ici et nous remercions la Commission climat du bassin du Congo pour nous avoir accordé cet espace. Ce n'est pas seulement ici même au Congrès. Et la Commission climat et le gouvernement du Congo ont été vraiment au chevet de REPALEAC et de ses partenaires pour nous accompagner et travailler dans la conservation des forêts d'Afrique centrale et d'autres écosystèmes. Le REPALEAC, pour répondre à sa vision, qui est une Afrique centrale qui gère les ressources naturelles avec la contribution des peuples autochtones et des communautés locales en Afrique centrale, a développé un cadre stratégique qui s'achève cette année, depuis 2018, et qui sera remplacé par un autre cadre stratégique que nous avons synthétisé à une vision que nous appelons Vision 2030 des peuples autochtones, des communautés locales d'Afrique centrale du bassin du Congo. C'est une dynamique avec des domaines bien précis, notamment les questions des droits, les questions de conservation dirigées par les peuples autochtones, les questions des moyens de subsistance et des économies locales. C'est important, c'est une vision que nous portons et nous pensons réellement que les différentes opportunités, les différentes dynamiques qui sont au niveau de la sous-région, les différentes institutions, quand je parle de dynamique, il y a ce pledge que vous savez bien sûr qui a annoncé l'accord Belém pour les forêts du bassin du Congo. Il y a tous ces pledges qui seront lancés la semaine prochaine. Comment ces pledges peuvent s'arrimer réellement dans la dynamique et aussi renforcer la vision 2030 de REPALEAC des peuples autochtones avec un soutien stratégique de RI
clarify. Nous voulons lancer l'appel aussi que les partenaires et les autres acteurs, les alliés, les structures des peuples autochtones, les médias, peuvent déjà aider et renforcer ces dynamiques que nous avions créées, REPALEAC, RI et Clarify, pour que d'ici 2030, parce que notre vision c'est 5 ans et qui s'aligne à d'autres dynamiques comme le cadre mondial de la biodiversité économique Montréal. Ici, nous avons l'évaluation de l'accord de Paris. Il y a aussi les objectifs de développement durable. Tout ça, ce sont des dynamiques qui rentrent réellement dans cette vision. Et nous espérons que cette vision aura l'appui de tous ces acteurs au niveau de la sous-région. Nous appelons vraiment à un soutien de ces partenaires. Nous appelons au soutien aussi de la Commission des forêts d'Afrique centrale, qui est aussi notre partenaire stratégique au niveau de la sous-région, pour renforcer cette action de REPALEAC. Le REPALEAC est la principale plateforme au niveau de la sous-région des peuples autochtones de communautés locales qui engage ces actions dans les 8 pays de l'espace COMIFAC en vue de soutenir les actions de développement, de promotion des droits des peuples autochtones. Je voulais aussi terminer ces remarques par un appel aussi au soutien de la déclaration de Brazzaville. La déclaration de Brazzaville, ce n'est pas la déclaration de REPALEAC, ni de ses partenaires, ni de GATC seulement. C'est une déclaration de peuples autochtones des bassins forestiers et que les bassins du Congo, l'Afrique centrale a accueilli pour la toute première fois cette première édition du Congrès mondial des peuples autochtones de communautés locales des bassins forestiers. Donc, ce serait important. Et nous comptons sur des partenaires très stratégiques. FTCO, nous avons aussi TFF et les autres. Comment ils peuvent nous aider à mettre en œuvre cette déclaration. Nous saluons ici l'engagement du gouvernement congolais, le président de la République lui-même, qui a pris vraiment cet engagement, cet accord, cette déclaration, et qui en fait une grande mobilisation. Et nous estimons que avec cette grande mobilisation, les dynamiques comme les FCLP, les TFF peuvent déjà avoir un document de renforcement et d'engagement des peuples autochtones dans ce pledge, parce que la déclaration de Brazzaville maintient tous ces domaines de demande des peuples autochtones. Nous avons le fonds REPALEAC, il va parler de ces fonds REPALEAC, parce que le fonds REPALEAC, c'est une branche financière qui va appuyer la vision et les différents axes de notre vision 2026-2030. Ce sera l'occasion ici de vous livrer qu'est-ce que nous attendons de ces fonds. Nous parlons de l'accès direct aux fonds. Je crois qu'il va beaucoup nous éclairer sur comment le REPALEAC, la RER et Clarify, nous comptons réellement concrétiser cette action directe. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et j'estime que nous aurons vraiment un bon moment de discussion avec les deux panels et ça sera les contributions qui vont nous aider à renforcer le travail et cette dynamique de REPALEAC, Clarify et ses partenaires. Merci pour votre aimable attention. Thank you very much, Joseph, for this great introduction. For those of you who don't know much about the Brazzaville Declaration, we have few copies we'll be able to share. It's in English, but we have the French version. Later on, we will make it available to everyone. And without further ado, I'll give the floor to Basiru Issa, who is, your title again, Basiru? He's the Secretary General of REPALEAC, and he will share with us REPALEAC's Vision 2030. And like I said, there is a lot of good information inside, and the vision is very clear, and it's not only in alignment with most of the national laws and policies around forest, land, and all the resources,
but also it is in alignment with all the global processes, all the global initiatives. That's why we invited some of our allies here to come and share. And the REPALEAC Fund also is part of the strategy because that's what actually will help implement the strategy. The Brazzaville Declaration, it has very good recommendations. So the vision also will help in the implementation of the Brazzaville Declaration. So Basiru, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Madam President, and thank you so much, Mr. Joseph, for your opening remarks. So here we'll present the 2030 vision of REPALEAC. I will start with the key messages. There are three main messages that we have to, note in this vision. The first one is the 2030 vision of REPALEAC is a collective action brought together by indigenous peoples and local communities in the Congo Basin. The second message is to note that REPALEAC have shifted from a simple beneficiary to a strategic actor, not just in the climate, but also in everything related to forests, to other ecosystems, as Joseph mentioned. And finally, REPALEAC will also like to use this 2030 vision to pay homage to states, to its partners, and also to the indigenous leaders, both at the national and at the regional level. The context and justification of this strategy, we have to note that there was a 2018-2025 strategic plan of REPALEAC with 5 thematic axes, notably on access to rights and on land and territories, participatory cartography of million hectares of land, integration of indigenous peoples into different programs like RED, like forest policies, like climatic dialogues, and finally developing sustainable sustainable themes in which indigenous peoples can develop their economics. But however, this strategy was implemented in 7 years with some challenges that were identified, mainly like land insecurity, like marginalization, like poverty, like vulnerability to climate actions. The 2030 vision, as Joseph said, is Central Africa in which indigenous peoples and local communities fully play their role, enjoy their rights to land and territories, participate actively in land governance, and also benefit to all environmental resources, and also have access to inclusive development. So that is the main vision of the 2030 strategy of REPALEAC. The objective of this strategy of REPALEAC 2026-2030 is to strengthen security, land security, inclusive governance, and also economic activities. So, and this strategy will, focus its interventions, will base its implementation on 2 important elements. The first one is the success of the just ending strategy, because it was a lot of success that happened, a lot of good results, a lot of impacts that were achieved, and also the REPALEAC Fund, which will be one of the main elements that we'll use, to mobilize resources to implement the strategy. What we should realize in this strategy is just a continuation of the 2018-2025 strategy, but with a lot of innovations. Because here at the first strategy we had 5 strategic axes, and now we are moving to 3 strategic axes, which include tenure security, environmental governance, and economic empowerment. So here we have 2 new elements that enter into the axis, which is climatic resilience, numeric inclusion, and also gender and also youth. Though we had that earlier, but now in this new strategy, we have really reinforced the participation and the position of youth and women. And also this strategy is aligned, as Solange said, to so many other initiatives like RED,
like JEF, like TFFF, and other like FCLP and all others. So we have tried at least to align this our new strategy to these emerging initiatives. And then now beside that, now we have the REPALEAC Fund. So the REPALEAC Fund, as we, Joseph said, is will be one of the main tools that will be used to implement the strategic plan, the 2030 vision. So the role of the REPALEAC Fund now will be to finance indigenous peoples and community and local community initiatives. It will strengthen the capacities of the national networks of REPALEAC, and it will also try, to develop like a transparent and monitoring and also what we call accountability. So the major standards that we will develop in the REPALEAC Fund will be participatory governance, women and youth inclusion, and also synergies with other mechanisms at the national and at the regional and at the international level, like Clarify, that we are, aligned with. But at this level for REPALEAC Fund, it has already been created. And the particularity of REPALEAC Fund is that it was self-determined by indigenous people. So it was not created by an external party. Because today with the creation of indigenous peoples-led fund, we see that some organizations are shifting from the role of intermediary to creating now indigenous peoples-led fund for them. So no, this one was created by REPALEAC, the governance system defined by REPALEAC, and the management will also defined by REPALEAC.